మీరు చెప్పాక చూసాను. దానికి ముందే నాకు అక్కడికి డైరెక్ట్ గా కౌంటర్ కలిపి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా అన్ని ఆన్లైన్ చేశారండి. ఆన్లైన్ చేశారు కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా కొన్ని ఫోటో పెట్టారు. నేను చదువుకున్న కాలం వేరేలాగా ఉండేది, ఇప్పుడు అన్ని మారిపోయింది. ఇప్పుడు చాలా మారింది. ఇయర్ బై ఇయర్ ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ మారటం వల్ల ఏదో ఒకటి అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు? తిరుపతిలోనే అండి, ఇక్కడ వేద పాఠశాల. తిరుపతి నేటివ్. ఓకే ఓకే, పైన శ్రీవారి పాదం వెళ్ళే దారిలో. ఓకే. కొండ మీద అంటే ఇంకా దానికంటే ఒక 5 కిలోమీటర్ పైన పైకి వెళ్తాం, తిరుమల కంటే పైకి. హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి. ఇది ఎండ్లో వచ్చి స్టవ్ మీద కొన్ని ఫీడ్ బాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే. అదే ఎవరో ఫంక్షన్ చేసి వదిలేసి ఇచ్చేయమన్నారు ప్రసాదం. బేబీ షవర్ వాళ్ళ. ఓకే. సో మీరు ఎండ్లో అందరం తీసుకోమని చెప్పేసి. యా షూర్. నిన్న 2 పూజలు ఉండింది కాబట్టి కొంచెం కరెక్ట్. లంచ్ టైంలో కూడా కొద్దిగా గట్టిగా అంటే వీళ్ళు ఫుడ్ తెస్తున్నారని నాకు చెప్పలేదు. ఎవరు? మన అభిషేకం పూజ వాళ్ళు. సో ఎంట్లో చెప్పారు, మేము ఆల్రెడీ ఈ హాల్ బేబీ షవర్కి రెంట్ ఇచ్చేసాం. రెంటల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇంకోటి వాళ్ళకి హాల్ రెంట్ ఇస్తే వాళ్ళు కింద పూజ చేసుకుంటారు అనుకుంటాను, వాళ్ళు పైనే చేసుకున్నారు. బేబీ షవర్. బేబీ షవర్ సో ఇట్ వాస్ నాట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఒకటే. బ్లెస్సింగ్స్ ఒకటే కదా. హలో హేమంత్ జీ, హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి. You can start. Om Dhananam Swa Dhanapadikum Havamahe Kavim Kavinam Upamasravasthavam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anastranvannotibhisri Dhatatanam Sri Mahadhanapataye Namaha. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाचिनीवती धीनामवत्रियवत् सरस्वत्यै नमः। स्मृति सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। येषां हृदि स्थो भगवान् मंगलाय तनो हरिः
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पार्वती परमेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सर्वेभ्यो श्रीमहाविष्णुमहादेव पार्श्वतेभ्यो नमः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो भवन्तु श्री विनायक चतुर्थी मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारक गणपति व्रतप्रवर्तो हमनुज्ञां देहि मे प्रभो ॐ नमो घातपतये नमो घनपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीमन्वरदमूर्तये नमः। जय बोलो गणेश महाराज की जय। आचार्यः प्राणानायम्य ॐ भूः ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो। Everyone do namaskaram and repeat Om Sri Govinda 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 Govindaha Govindaha Mahavishnu Mahavishnu Mahadeva Mahadeva Agneya Agneya Pravartha Pravartha Manasya Manasya Adya Adya Brahmanaha Brahmanaha Dvitiya Dvitiya Pararthe Pararthe Shveta Shveta Varaha वराह कल्पे कल्पे वैवस्वत वैवस्वत मन्वन्तरे मन्वन्तरे कलियुगे कलियुगे प्रथमे प्रथमे पादे पादे क्रौञ्च क्रौञ्च द्वीपे द्वीपे रमणक रमणक वर्षे वर्षे ऐन्द्र ऐन्द्र खण्डे खण्डे वर्तमान वर्तमान व्यावह व्यावह कारिक कारिक प्रभव प्रभव आदि आदि संवत्सर संवत्सर मध्ये मध्ये शोभकृत शोभकृत नाम नाम संवत्सरे संवत्सरे दक्षिणायने दक्षिणायने भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल शुक्ल चतुर्थ्यां चतुर्थ्यां शुभतिथौ शुभतिथौ वासरः वासरः वासरस्तु वासरस्तु सोमवासर सोमवासर युक्तायां युक्तायां शुभयोग शुभयोग शुभकरण शुभकरण एवं गुण विशेषण विशेषण विशिष्टायां विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ शुभतिथौ श्रीमः गणपति प्रीति अर्थम अद्य श्री विनायक चतुर्थी शुभदिने विनायक व्रत पूजां च आचार्य मुखेन अहं करिष्ये। Everyone repeat their gotra names in their mind. If you are all done, repeat Asmakam Sah Kutumbhanam Sah Parivara Kshema Thairya Vijaya Abhaya Ayuhu Arogya Aishwarya Abhivruddhi Siddhyartham Dharmartha Kamya Moksha
मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारण अर्थम धन कनक वस्तु वाहन व्यापार अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम विद्या पारंगता सिद्ध्यर्थम शरीरे दृढ़गात्र सिद्ध्यर्थम सकल रोग निवारण अर्थम सकल प्रार्थना फल सिद्ध्यर्थम ग्रहदोष निवारण सिद्ध्यर्थम महागणपति अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम संकल्पित श्री विनायक व्रत पूजां च करिष्ये इति संकल्प्य ओम आचार्यः संकल्पितविधानेन च श्रीमहागणपति व्रतपूजां दत्वेन प्रथमतः पात्रासाधनं करिष्ये। ओम श्रीं श्रीये नमः। अर्घ्यं परिकल्पयामि गंगाजी नमः। पाद्यं परिकल्पयामि सरस्वती नमः। आचमन् परिकल्पयामि वरुणाजी नमः। स्नानं परिकल्पयामि शान्त्यै नमः। शुद्धोदकं परिकल्पयामि शोषणदाहनप्लावनानि कृत्वा सुरभिमुद्रान् अमृतीकृत्य। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याः अभ्यन्तरस्तुतिः। श्रीमन् महागणपतये नमः। संभवित श्रीविनायक व्रत पूजा निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं प्रथमतः महागणपति पूजां च करिष्ये। पात्रेषु नवरत्नखचितहेम सिंहासनार्धम् अक्षतान् समर्पयामि। ओम परमधामावस्थित मदनुग्रहकां जय उद्यतावतार इहाभिमतमन्त्रसिद्धितमन्त्रशरीरो नमो नमः। येहि भगवान् महागणपतये नमः। आगच्छेत् आवाहयामि। प्रणाम स्वागत प्रतिमा सन्निधि सन्निरोध सामुख्य मुद्रान् प्रदर्शयित्वा हृदयाय नमः। शिरसे स्वाहा। शिखायै वोषट् कवचाय हुं नेत्राभ्यां वोषट् हस्त्राय फट् महागणपतिं ध्यायामि। ओम सुर घनपति सुंदर केशं ऋषि विषि घनपति यज्ञ समानं भव घनपति पद्म शरीरं जय जय घनपति दिव्य नमस्ते मूषिकवा उषतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जन्वत आपो जनयथा जनः। स्नानानन्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि। वस्त्रयुग्मार्धमक्षतान् समर्पयामि। ऊर्ध्वपुण्ड्रार्थमक्षतान् समर्पयामि। यज्ञोपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि। परिमलगन्धं धारयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशिनीम् ईश्वरीकुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियं गन्धं समर्पयामि। गन्धस्योपरि कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि। आजनेते पराजने दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः रदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रश्च ग्रहायिमे पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम प्रमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णिकाय नमः। ओम लंबोधराय नमः। ओम बालचंद्राय नमः। ओम भविष्य चतुराननाय नमः। ओम हेरंभाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः।
ओम सिद्धि गणपतये नमः। ओम बुद्धि गणपतये नमः। ओम संतान गणपतये नमः। ओम सौभाग्य गणपतये नमः। ओम लक्ष्मी गणपतये नमः। सिद्धि बुद्धिनादिका समेत श्रीमन्महागणपतये नमो नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षत पूजार्चनानि समर्पयामि। ओम वनस्पत्युद्भवे नानागन्धे सुसंयुतः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आघ्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। धूपदीपानान्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि। सम्भवितफलोदकं निवेदयामि। प्रोक्ष्य परिशिच्य शोषणदाहनप्लावनानि कृत्वा सुरभिमुद्रान् अमृतीकृत्य ओम हम इदमिदं गृहाण स्वाहा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा गानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिं करापूषणहस्तप्रक्षालनपादप्रक्षालनं केशुद्धगण्डोषासनं समर्पयामि। मुखवासार्थं ताम्बूलं समर्पयामि। ओम धनानां स्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः दशातनं। जय बोलो गणेश महाराज की जय। धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमाति साहम् इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिः देवाः पान्तु यजमानन्यर्धात् वेदोक्तस्वर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। महागणपति अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धिरस्तु। आचार्यः संहितायाः प्राणानायम्य पूर्वोक्त संकल्पित विधानेन च श्री विनायक व्रत पूजां गत्वेन विशेष कलशाराधनं करिष्ये। कलशाधिष्ठान पीठार्चनं करिष्ये। ओम आधार शक्तये नमः। ओम कूर्मकालाग्नये नमः। ओम अनंताय नमः। ओम धरण्ये नमः। ओम धर्माय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। ओम अथर्ववेदाय नमः। ओम भौतिकाहंकाराय नमः। ओम तेजसाहंकाराय नमः। ओम वैकारिकाहंकाराय नमः। ओम सत्वगुणाय नमः। ओम रजोगुणाय नमः। ओम तमोगुणाय नमः। ओम तुलिकारूपेभ्यो पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशात्मभ्यो नमः। आस्तरणरूपाय जीवात्मने नमः। राम वह्निमण्डलाय नमः। साम सोममण्डलाय नमः। राम सूर्यमण्डलाय नमः। तदुपरि द्वादशदलयुताय कर्णिकाकेशरयुताय अव्यक्तपद्माय नमः इति पद्मासनं भद्रासनं परिकल्पयित्वा ओम 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 परमधामावस्थित मदनुग्रहकाम्यज बुद्धतावतार विहाभिमत मंत्रसिद्धित मंत्रशरीरो नमो नमः। देहि भगवान् श्री महासिद्धि विनायक परब्रह्मणे नमः। अस्मात् कलशेत् आगच्छ 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 आगच्छेत् आवाहयामि। प्रणाम स्वागत प्रतिम सन्निधि सन्निरोध सामुख्य मुद्रान् प्रदर्शयित्वा हृदयाय नमः। शिरसे स्वाहा शिखायै वौषट् कवचायहुं नेत्राभ्यां वौषट् हस्त्राय फट् कलशाधिष्ठान महागणपतये नमः। ध्यायामि। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कलशाधिष्ठान महागणपतये नमः। ध्यायामि। ओम
समर्पयामि। श्री महागणपतये नमः। औपचारिक स्नानं करिष्ये। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्घ्रिः स्नुष्ठुवागुंशस्तनूभिः यसेम देवहितं यधायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः. Everyone come, offer 3 times milk panchamrit to the god. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांतिः. शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्भक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. नमो वाचे याचोदिता याचानुतिधाचस्यै वाचे नमो नमो वाचस्पतये. नमर्षिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामारुषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः पराधां वैश्वदेवीं वाचमुत्याचगुंसि वावतस्थां दुष्टां देवेभ्यः शर्ममेभ्यो शर्म विश्वमितं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति. भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मात् अहमितमुपस्थरनमहम्. प्रजायै पशूनां भूयादुपस्थरनमहम् प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानो मृत्योर्मापानं प्राणापानो मधुजनिष्ये मधुवधिष्ये
मधुभक्ष्यामि मधुवतीं देवेभ्यो वाचमुत्याचगुम् शिवामतस्तुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तन्मा देवा अवन्तु पायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तश्चन्द्योरावृणीमहे घातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु चतुष्पति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमहागणपतये नमः विशेषपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। जय बोलो गणेश महाराज की जय। कौन भजन जय 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 गणपति देवा जय 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 गणपति देवा जय 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 गणपति देवा जय 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 गणपति देवा गजाननाम गजाननाम गजानना गजानना गजाननाम गजाननाम गजानना गजानना गजाननाम जय गणपति देवा गजाननां जय गणपति देवा गजाननाम जय गणपति देवा गजाननां जय गणपति देवा माता पार्वती पिता महादेवा 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 जय 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 गणपति देवा जय 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 गणपति देवा जय 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 गणपति देवा जय जय गणपति देवा गजाननाम गजाननाम गजाननां गजाननां गजाननाम गजाननाम गजाननां गजाननां गजाननाम जय गणपति देवा गजाननां जय गणपति देवा गजाननाम जय गणपति देवा गजाननां जय गणपति देवा माता पार्वती पिता महादेवा 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 जय 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 गणपति देवा।
ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विशेष पंचामृत स्नानानन्तरम् अलंकार पूजाञ्च करिष्ये। ओम पादयोपाद्यं मस्तयोपाद्यं मुखे सिद्धागमनं समर्प्य कलशाधिष्ठान मंडपाधिष्ठान देवी देवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रयुग्मार्धमक्षतान् समर्पयामि। ऊर्ध्वपुण्ड्रार्थमक्षतान् समर्पयामि। यज्ञोपवीदार्थमक्षतान् समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीकुं सर्वभूतानां त्वामिहो बह्वये श्रियं गन्धं समर्पयामि। गन्धस्योपरि कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि। ओम आजनेते पराजने दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः तदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रश्च ग्रहाय मे पुष्पैः सम्पूजयामि। हरे कृष्ण. जस्ट ఒక లీవు అండ్ ఒక దుర్వాపత్రం ఇవ్వండి. ఒక రెండు తక్కువ ఇస్తే ఎంత అందరికి వచ్చేసి. ఓం श्री महागणेशाय नमः। पादौ पूजयामि एकदन्ताय नमः। गुल्पौ पूजयामि शूर्पणखाय नमः। जानुनी पूजयामि विघ्नराजाय नमः। जङ्घे पूजयामि अहुवाहनाय नमः। गुरु पूजयामि हेरम्भाय नमः। कटिं पूजयामि लम्बोदराय नमः। उदरं पूजयामि गणनाथाय नमः। नाभिं पूजयामि गणेशाय नमः। हृदयं पूजयामि स्थूलकण्ठाय नमः। कण्ठं पूजयामि स्कन्धाग्रजाय नमः। स्कन्धौ पूजयामि पाशहस्ताय नमः। हस्तौ पूजयामि गजवक्त्राय नमः। वक्त्रं पूजयामि विघ्नहर्त्रे नमः। नेत्रौ पूजयामि शूर्पकर्णाय नमः। कर्णौ पूजयामि फालचन्द्राय नमः। ललाटं पूजयामि सर्वेश्वराय नमः। शिरः पूजयामि विघ्नराजाय नमः। सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि. Dear all devotees, please come one by one and offer the patram to the Lord Ganesha. Om Sumukhaja Namaha. Yes, everything. सुमुखाय नमः। माछीपत्रं पूजयामि। ओम गणाधिपाय नमः। बृहतीपत्रं पूजयामि। ओम उमापत्पुत्राय नमः। बिल्वपत्रं पूजयामि। ओम गजाननाय नमः। दूर्वायुग्मं पूजयामि। ओम हरशूनवे नमः। धत्तूरपत्रं पूजयामि। ओम लंबोधराय नमः। बदरीपत्रं पूजयामि। ओम गुहाग्रजाय नमः। अपमार्गपत्रं पूजयामि। ओम गजकर्णाय नमः। तुलसीपत्रं पूजयामि। ओम एकदन्ताय नमः। चूतपत्रं पूजयामि। ओम विकटाय नमः। करवीरपत्रं पूजयामि। ओम भिन्नदन्ताय नमः। विष्णुक्रान्तिपत्रं पूजयामि। ओम वटवे नमः। धाडिमीपत्रं पूजयामि। ओम सर्वेशाय नमः। देवदारुपत्रं पूजयामि। ओम फालचन्द्राय नमः। मरुवाकपत्रं पूजयामि। ओम हेरम्भाय नमः। सिन्धूर्वपत्रं पूजयामि। ओम शूर्पकर्णाय नमः। जाजीपत्रं पूजयामि। ओम सूराग्रजाय नमः। दण्डकीपत्रं पूजयामि। ओम विभवक्त्राय नमः। सामीपत्रं पूजयामि। ओम विनायकाय नमः। अश्वतीपत्रं पूजयामि। ओम सुरसेविताय नमः। अर्जुनपत्रं पूजयामि। ओम कपिलाय नमः। अर्कपत्रं पूजयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। एकविंशति पत्रं पूजयामि। ओम श्री विनायकाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गणेश्वराय नमः। ओम स्कन्धाग्रजाय नमः। ओम अम्बिजाय नमः। ओम पुटाय नमः। ओम दक्षाय नमः। ओम अध्यक्षाय नमः। ओम द्विजप्रियाय नमः। ओम
अग्निगर्भचिते नमः ओम इंद्रश्री प्रधाय नमः ओम वाणी प्रधाय नमः ओम अव्यजाय नमः ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः ओम सर्वातनयाय नमः ओम सर्वरी प्रियाय नमः ओम सर्वात्मकाय नमः ओम सृष्टिकर्त्रे नमः ओम देवाय नमः ओम अनेकार्चिताय नमः ओम शिवाय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम बुद्धिप्रियाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम गजाननाय नमः ओम द्वैमात्रेयाय नमः ओम मुनिस्तुताय नमः ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम चतुर्बाहवे नमः ओम चतुराय नमः ओम शक्ति संयुताय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हरये नमः ओम ब्रह्म विदुत्तमाय नमः ओम कलाय नमः ओम गृहपतये नमः ओम कामिने नमः ओम सोमसूर्याग्नि लोचनाय नमः ओम पासाङ्कुशधराय नमः ओम चन्द्राय नमः ओम गुणातीताय नमः ओम निरञ्जनाय नमः ओम अकल्मषाय नमः ओम स्वयं सिद्धाय नमः ओम सिद्धाच्युतपदाम्बुजाय नमः ओम बीजपुराबलशक्ताय नमः ओम वरदाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कृतिने नमः ओम द्विजप्रियाय नमः ओम वीतभजाय नमः ओम गतिने नमः ओम चक्रिणे नमः ओम इक्षुचापधृते नमः ओम श्रीधाय नमः ओम अजाय नमः ओम उत्पलकराय नमः ओम श्रीपतये नमः ओम सुविहर्षिताय नमः ओम कुलाद्रिभेत्रे नमः ओम जटिलाय नमः ओम कलिकल्मषनाशनाय नमः ओम चन्द्रचूडामणये नमः ओम कान्ताय नमः ओम पापहारिणे नमः ओम समाहिताय नमः ओम आस्थिताय नमः ओम श्रीकराय नमः ओम सौम्याय नमः ओम भक्त वाञ्छितदायकाय नमः ओम सतयाय नमः सन्ताय नमः ओम कैवल्य सुखदाय नमः ओम सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः ओम ज्ञानिने नमः ओम दयायुताय नमः ओम दान्ताय नमः ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः ओम ब्रह्मत्वदैत्य भेदाय नमः ओम श्रीकान्ताय नमः ओम विभूतेश्वराय नमः ओम रामार्चिताय नमः ओम विधजे नमः ओम नागराज यज्ञोपवीतपते नमः ओम स्थूलकण्ठाय नमः ओम स्वयं कर्त्रे नमः ओम सामघोषप्रियाय नमः ओम परस्मै नमः ओम स्थूलकण्ठाय नमः ओम अग्रण्ये नमः ओम धारण्ये नमः ओम वागीशाय नमः ओम सिद्धिदायकाय नमः ओम दूर्वा बिल्वप्रियाय नमः ओम अव्यक्तमूर्तये नमः ओम अद्भुतमूर्तिमते नमः ओम शैलेन्द्र तनुजोत्सङ्गखेलनोत्सुखमानसाय नमः ओम स्वलावण्या सुधाराजित मन्मथ विग्रहाय नमः ओम समस्त जगदाधराय नमः ओम मायिने नमः ओम मूषिकवाहनाय नमः ओम हृष्टाय नमः ओम तुष्टाय नमः ओम प्रसन्नात्मने नमः ओम सर्व सिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री सिद्धिबुद्धि नायिका समेत श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षत पूजार्चनानीं समर्पयामि संभवित धूपमाघ्रापयामि ओम वनस्पत्युद्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुसंयुतः आध्वेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपम् आघ्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं धृतयामि धूपदीपानान्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि संभवित फलोदकं निवेदयामि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हिरण्यपात्रं मतो पूर्णं दधाति मथव्यो तानीति एकधा ब्रह्मणमुपहरति तथैव यजमान आजुस्तेजो दधाति। जय बोलो गणेश महाराज की जय। हरे कृष्ण अंदर को निकल। Everyone hold the akshata. In the end of the story, we have to offer back to the Kalash.
ओम श्री गणाधिपतये नमः। विशेष अनुग्रह प्रसाद रूपेण व्रत कथा प्रारंभः। మీ దగ్గర ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. నమస్తే. A great sage called Suta Maharshi once narrated the story of how Vinayaka was born, what is the dosha that comes when we see the moon on Vinayaka Chaviti, and the remedy of from dosha. Once there lived a demon king by the name of Gajasura. He was named so because he had the form of an elephant name. He performed great penance tapasya for Lord Shiva. Shiva, who was pleased with the penance, came to him and offered him a boon. That demon prayed Lord Shiva as soon as he saw him and then prayed that, "Hey Lord, I would ask you to stay in my stomach as boon." Lord Shiva, known for his love towards the followers, agreed and stayed in the stomach of the Gajasura. In the meantime, goddess Parvati, wife of Lord Shiva, who was in Kailasham, was getting worried. As her husband was not to be seen for many days, she searched and finally found out that Lord Shiva was residing in the stomach of the demon Gajasura. Then she was very worried on how to get her husband back and prayed to her brother Lord Vishnu. Lord Vishnu came to Parvati, who narrated the whole story of her husband and requested Vishnu to help in getting her husband back. Vishnu consoled Parvati and promised that he would get back her husband. Lord Vishnu, along with the other deities like Indra, Brahma, etc., hatched a plan of getting Shiva back. As a part of the plan, they decorated Nandi, trying to make movements according to the music, and gods were disguised as musical instruments players, where all the gods took up different musical instruments. With everything ready, all of them went to the capital city of the demon Gajasura. In the city, they started the show of making the bull move to their music, and it was magnificent and started pulling huge crowds. The fame of the bull play reached Gajasura, and he summoned them to his court. In the beautifully by which Gajasura was impressed and asked the band to go ahead and ask for anything, and he would for sure give them. Listening to that, Vishnu said that the Gangidu was no other than Nandi, the vehicle of Shiva, and they were here for Lord Shiva. Listening to that, Gajasura understood that the one who spoke was none other than Lord Vishnu, famous for killing demons, and knowing that he had no other way out but to stand on his word, he once again prayed to Lord Shiva and asked for another boon, stating that his death was imminent, and so he prayed to Shiva that he made his head to parade in the all lokas, and that Shiva should wear his skin as cloths, for which Lord Shiva agreed. Vishnu asked Nandi to pierce the stomach of Gajasura, which Nandi did, and Shiva was out from the stomach of Gajasura. Vishnu then advised Shiva that boons were to be given on discretion and asked him to consider before giving boons to demons. Then all the gods left, and so did Shiva, mounted Nandi and left to Kailash. Knowing the arrival of Lord Shiva, Parvati feels relieved and happy. She performs Abhayangana Snana. This is a form of bath taken by applying oil to the whole body, massage until the whole oil gets into the body, and then apply floor called Nalugu to body and rub so that the floor peels off, taking all the dust. While performing the bath, she prepares a boy with the floor and instills life into it. The child is born, and she asks him to be God at the front door as long as she is bathing, and tell him not to let anyone enter the house. The child is now standing as a god to the door of the house of Parvati. Shiva comes home and tries to get into the home, where the child stopped him. Shiva gets angry, and in a fit of rage kills the boy by beheading and burying the head on enters the house. Parvati, who is ready by now, receives Lord Shiva with affection. In the course of taking the discussion comes upon the boy who was guarding the door. Shiva tells Parvati that he had killed him, upon which Parvati narrates the whole story of the birth of the boy and became sad.
Shiva repents on what he had done, and the only way that he can bring the boy to life is by attaching a new head. He sends all the soldiers under his command to go and fetch a head of the person who is lying sleeping with his head positioned in a north direction. Then all the soldiers go in all the direction and finally return with the head of Gajasura, stating that Gajasura was the only one sleeping with his head kept in the north direction. Hence, it is advised not to sleep keeping the head in the north direction. One more reason being that south is the position of Yama, and no one would want to see Yama as soon as they get up. Shiva then brings back the boy to life by attaching the head of Gajasura and named him Gajanana, Ganesha. He was given a rat by the name of Ananjudu as a vehicle. Shiva and Parvati, after a few years, had another son by the name of Kumaraswamy. Kumaraswamy became the commander of the army of gods later. Kumaraswamy is also called Kartikeya Subramanya. Means some obstacle that would come for any work we would want to do before the work itself gets started. That is, you will get lot of troubles before you start the work, and finally you will not be able to complete the work. Vignas will never allow you to finish the work as expected by you. Once all the gods sages meet Shiva and pray him and ask him to appoint someone as a head to the Vignas. Kumaraswamy comes forward and asks his father to give the head of Vignas post to him, as Gajanana is short and fat. But Gajanana, Ganesha, also wants the post. So Shiva puts them to a test. The test is go around all the worlds and to bath in all the holy rivers present in those worlds and return. Whoever comes first will be appointed as head of Vignas. Listening to which Kumaraswamy sits on his vehicle peacock and flies for completing the test. Ganesh, on the other hand, feels sorrow, approaches his father and pray him, saying, "You know that I am fat, short, and cannot move as fast, Kumaraswamy. So I request you to advise me on how to with this competition." Shiva respond to his prayer and say that if you recite the Narayana mantra and do pradakshina to the parents, it is equal to bathing in all the holy rivers. Shiva teaches Ganesha Narayana mantra, and Ganesh reciting the mantra does the pradakshina to his parents. Because of the effect of mantra and pradakshina, Kumaraswamy always sees his brother Ganesh to finish and bath leave as he tries to enter for a bath in any of the holy rivers. Kumaraswamy returns to Kailasam and tells his father to forgive him of his ignorance and recognize his elder brother's capability and request him to place Ganesha as the head of Vignas. So Ganesh is named as the head of Vignas and hence called Vigneshwara. The ceremony of placing Ganesha as the head of the Vignas was done on Bhadrapada Shukla Chaturthi. From that day on, it is celebrated as a Vinayaka or Ganesh Chaturthi, or Ganesh Chaturthi or Vinayak Chaturthi. All the people, gods, sages, etc. of all worlds presented Ganesha with a lot of different food items like bananas, coconuts, sweets like laddu, everything, modakams, etc. Ganesha ate most of them. He, wishing to seek the blessing of his mother and father, goes to them with his big stomach. He tries to take their blessing by doing Sashtanga Namaskar, wherein the presence lies down on the floor with his hand stretched over the forehead and face. His stomach is, if he tries to keep his hand on the ground, his legs would rise, and if he places his legs on the ground, his hands would rise. Looking at the way Ganesha was doing the Namaskara, the moon which resides on the head of Lord Shiva laughs, and Ganesha is subjected to Dishti, which causes the stomach of Lord Ganesha to break open and Ganesha die. Which the stomach of Ganesha to break open and Ganesha dies. Looking at his dead son, Parvati gets angry, then put a curse on moon. Then as her son died because of the Dishti by moon, the one who would from now on the see moon will be falsely alleged, blamed, causing pain to them. The one who will look at the moon will be held responsible for the bad deed or crime that they have not committed. At the same time, famous 7 sages, Saptarishis, were doing Pradakshina, the fire, along with their wives. The fire god Agnideva gets attracted to the wives of sages and would want them to the time spent with them.
but afraid of the curse that the sages would give if he tries to do it if he retrains himself. Knowing his Swaha Devi, the wife of Lord Agni, tries to bring happiness to her husband, transforms herself to look like the wives of sages, and spends time with her husband. Swaha Devi transforms to look like wives of 6 sages except Arundhati. The 7 sages by chance see this and think that it is their wives that are present with Lord Agni and leave their wives. This was the result of the wives seeing on the moon after the curse of Parvati. The wives of 7 sages go to Brahma and pray him of their innocence. Shiva, who knows everything, calls for the 7 sages and pacifies them by narrating the truth that it was in fact the wife of Agni who transformed herself to look like the wives of 7 sages. The Brahma, along with all the others, goes to Kailasham and gives life to the dead Ganesha and prays Parvati to withdraw her curse. Parvati, relieved of the pain, is happy to see her son, and she reduces the intensity of the curse by stating that the curse would prevail only on the day her son was dead because of the moon's dishti, 4th day of the Bhadrapada Masa. So people from that day onwards refrain themselves from looking at the moon the day of Vinayaka Chaturthi, Ganesha Chaturthi. This went for some time. In Dwapara Yuga, one day, sage Narada came to see Lord Krishna in the city of Dwaraka. He informed him of the curse of Parvati, narrated the whole story and advised him to not to see the moon today as it is Ganesh Chaturthi. Krishna made this matter to be known to all the people of kingdom, and he also was careful not to look at the moon. Krishna loves to drink milk and so goes to the cow yard and milks the cow, and when he is about to drink the milk, he sees the reflection of the moon in it. He immediately remembers what Narada had said and prepares himself to face the false allegation he might be dragged into. Some time passes by, and once a person by the name Satrajit visits Sri Krishna and shows him a diamond by the name of Samantakamani, which was given to Satrajit by the Lord's son. The speciality of the diamond being it gives out 8 kgs of gold every day. Then Krishna asks Satrajit to give to the king for the best use for the welfare of the people. But Satrajit refuses and Krishna lets it go. Once Prashena, the brother of Satrajit, goes hunting wearing the diamond, looking at the diamond and presuming it to be meat, a lion attacks and kills Prashena and takes the diamond. A bear has a look at the diamond with the lion and fights with and attacks the diamond to his home, which is the cave, and ties it to the cradle in which his daughter is sleeping for her to play. The next day, the Prashena doesn't return. Satrajit blames that Krishna has killed his brother and taken the diamond as he has refused to give to Krishna. Listening to which Krishna understands that this blame was due to looking at the reflection of the moon in milk during Ganesh Chaturthi. In order to free himself of the blame, Krishna inquires what happened and goes to the forest looking for Prashena. In the forest at one place he finds the dead body of Prashena and footmarks of the lion. He follows the footmarks of the lion. After some time comes to a place where he sees that there has been a fight between a lion and bear. He then follows the footsteps of the bear, then reaches the cave of the bear. Krishna enters the cave and sees the diamond tied to the cradle. He tries to take it and the girl started crying, hearing which the bear comes and attacks Krishna. Krishna fights back with the bear. The fight goes on for 28 days and the bear loses all its energy and realizes that Krishna is none other than Rama. The bear is none other than Jambavanta, the king of bears and aid of the Rama in Treta Yuga. He then remembers how after the war with Ravana and Rama grants a boon to Jambavanta and Jambavanti foolishly asks for a duel with Rama, which Rama grants and says that his boon would be fulfilled later, and it is known that Krishna has to come to fulfill the boon, and both Rama and Krishna are the same avatara forms of Lord Vishnu. He then prays to Krishna who relieves Jambavanta of all his pain. Jambavanta along with the diamond also gives him the daughter Jambavanti and requests him to accept her as his wife. Krishna agrees and returns to Dwaraka along with the diamond and the girl.
He summons Satyajit, returns the diamond and narrates him whole story. Listening to which Satyajit repents and offers Krishna not only the diamond but also his daughter Satyabhama. Krishna rejects the diamond and accepts Satyabhama as his wife. All the people sages then pray to Krishna and tell him that because you are the Almighty, we are able to prove your innocence. But what about normal people like us? Please show us some means to overcome the blame of if we look at the moon on Ganesha Chaturthi accident. Krishna, pleased by the prayers, gives a boon that those who perform Ganesha Chaturthi Puja and would listen to the story of birth of Ganesha and story of the Shamantakamani and put akshata by mixing it with pashupu on their head would be freed from the curse if they accidentally see the moon. Om Sri Mahaganadhipataye Namaha. Everyone come offer half akshata to the kalash, remaining half to your head. Okay. కలశం దేవుడి దగ్గర ఎక్కడన్నా స్వాతి గారు ఇందులో ఫ్రిడ్జ్ లో నుండి కొంచెం మిల్క్ పోస్ట్ స్వాతి గారు స్వాతినా సౌమ్య పాలు ఫ్రిడ్జ్ లో అది పోసేయకండి దాని మీద కలిసి Whoever did not take Sankalpa on the first, please tell their names and gotras. Whoever did first, they don't need. You can just ఇదంతా తీసుకున్నారు సంకల్పం. Did you read సంకల్పం? మీరు ముందే అనుకున్నారా? ముందు వచ్చారా? దేవసేన గోత్రస్య శారదా నామ్యాః అజయ్ కుమార్ నామధేయస్య అఖిలా నామ్యాః జాన్ నామధేయస్య ఇషాంత్ నామధేయస్య విష్ణు గోత్రస్య शांत नामस्य उत्तरायण नक्षत्रस्य अश्विनी नाम्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रस्य ज्ञान नामस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रस्य दिलीप नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रस्य श्रीमान अश्विनी गोत्रस्य रेवती नक्षत्रस्य अश्विनी नक्षत्रे कथा नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे दर्शिनी नाम्याः आयल्यकारिणी नानक ब्रह्मर्षि ओम कुमार नामधेयस्य शांता नाम्याः सदा नामधेयस्य श्री नाम्याः अद्वैत नामधेयस्य रामो नामधेयस्य उषा नाम्याः सह कुटुम्बानां श्रीमान श्रीमतः वल्लभगोत्रस्य शान्तशुभराम नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्याः विराजदेव नामधेयस्य रजनी नाम्याः मणिराजा नामधेयस्य उदिता नाम्याः
जन्मादिनेषु आयुः आरोग्य अस्य श्रीमान् साम्बशिवरामनाम शिवारेड्डी नाम सरिता रेड्डी नाम्याः श्लेषा नक्षत्रोजातस्य भार्गव देव नामधेयस्य उपाषाढा नक्षत्रोजातस्य अस्य श्रीमान् श्रीमतः चतुर्गुल्लगोत्रोद्भवस्य वंशीधर नामधेयस्य शिवज्योतिनाम्याः चरिष् नामधेयस्य कुटुम्बानाम् अस्य श्रीमान् श्रीमतः श्रीनाथ नामधेयस्य सतविषा नक्षत्रे भराश्यवधातस्य माधवन् नामधेयस्य महाराज मखा नक्षत्रोधातस्य श्रीविद्यानाम्याः मखा नक्षत्रे सिंहराशोजातस्य कुटुम्बानाम् अस्य श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य कवडिपालगोत्रस्य रामकृष्ण नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे आश्लेषा नक्षत्रे शोधरानाम्याः भरणी नक्षत्रे रम्या नाम्याः श्री महागणपति अनुग्रहं जमदग्निगोत्रस्य संध्या नामस्य सुषां नामधेयस्य तेजस्वी नामधेयस्य स्वरांश आर्यां नामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् अस्य श्रीमान् गोत्रस्य काकणूलगोत्रस्य रवीन्द्ररेड्डी नामधेयस्य सुष्मा नाम्याः मोक्षितायुष्रेड्डी नामधेयस्य कुटुम्बानाम् सह कुटुम्बानां सह परिवाराणां श्रीमन्महागणपति परिपूर्ण कृपा कटाक्षानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं विशेषार्चन पूजां च करिष्ये। ओम श्रीमते नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम शोभनांकाय नमः। ओम मणिकुण्डलधराय नमः। ओम तप्तकाञ्चन भूषणाभाय नमः। ओम हरिवक्त्राय नमः। ओम हरिप्रियाय नमः। ओम सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः। ओम सर्वाभीष्टफलप्रदायकाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम प्रमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णिकाय नमः। ओम लंबोधराय नमः। ओम बालचन्द्राय नमः। ओम भविष्यचतुराननाय नमः। ओम हेरम्भाय नमः। ओम स्कन्धपूर्वजाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम सिद्धिगणपतये नमः। ओम बुद्धि गणपतये नमः। ओम संतान गणपतये नमः। ओम सौभाग्य गणपतये नमः। ओम विद्या गणपतये नमः। ओम लक्ष्मी गणपतये नमः। ओम सिद्धि बुद्धिनायिका समेत श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षत पूजार्चनानि समर्पयामि। हरे कृष्ण। కొబ్బరికాయ బయట పోర్చ్ లో కొట్టినా బయట కొట్టుకొని పోర్చ్ లో సిమెంట్ which one fruits oh yeah will definitely ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विशेष महानैवेद्यं समर्पयामि। प्रोक्ष्य परिदिक्ष्य तोषणदाहनं
स्थापनानि कृत्वा सुरभिमुद्रानमृतीकृत्य ॐ हं 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 इदमिदं गृहाण स्वाहा ॐ देवस्तस्वा सवितुष्टदे अस्मिनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि प्राणानि स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पाणीयमुद्रा पूषणहस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं गण्डूशाचमनं समर्पयामि Everyone stand up for the Harati. Oh, not me. We can open it. Om Rajadhirajaja Prashajnatahine Namo Vayam Vai Sravanaya Kurmahe Same Kaman Kamakamaja Mahyam Kameshwaro Vai Sravano Dadhatu Kubheraja Vai Sravanaya Maharaja Namaha Namo Gratapatade Namo Ganapatade Namah Pramadapatade Namastetu Lambodharaya Ekadhantaya Vighnavinashine Shivasudhaya Srimanvaradhamurtade Namaha Ekadhantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Prachodayat Jai Bolo Ganesha Ganapati Bappa Moria Mangala Murti Moria Om Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva Maharaja ki Parvati Pita Mahadeva Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva Maharaja ki Parvati Pita Mahadeva Ekadant Dayavant Char Bhujadhari Maathe Sindur Sohe Muse ki Sawari Ekadant Dayavant Char Bhujadhari Maathe Sindur Sohe Muse ki Sawari Jai Ganesha Jai Ganesha Deva Mata ki Parvati Pita Mahadeva अंधन को आंख देत कोढ़न को काया बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया
बंधन को आंख देख कोढ़न को काया, बांधन को पुत्र देख निर्धन को माया। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव, विघ्न विनाश स्वामी सुख संपत्ति देवा। पार्वती के पुत्र कहे शंकर सुत स्वामी, गजानंद गणनायक भक्तन के स्वामी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, रिद्धि सिद्धि के मालिक मूषक असवारी, कर जोड़े विनती करते आनंद गुरुभारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, प्रथम को पूजत शुभ मंगल दाता, सिद्धि हो ये सब कर्ज दरिद्र हत जाता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, सुंद सुंद इंद इंद मस्तक पर चंदा, कर्ज सिद्ध क्रावो कात सबो पंदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, गणपति जी की आरती जो कोई नर गावे, तब बेकुंठ परम पद निश्चय ही पावे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय चढ़े गणेश फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे नाथ कृपा करो। जय मंगल मूर्ति कामना पूर्ति। जय देव जय देव। जय देव ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ योपां पुष्पं वेधां
पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यदेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वामपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति यदेवं वेद यो अप्सुनागुं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः दिव्यकमलपादारविन्दयोः वेदोक्तस्वर्ण मंत्रपुष्पं समर्पयामि जय बोलो गणेश महाराज की जय Everyone offer the flower to Lord Ganesha. Yes. All of you happy Ganesh Chaturthi. Lord Ganesha will bless you with prosperity, good health, wealth and everything. And mostly he will cure us the vignas and all as we read the story. Whoever offered the flower, they can do pradakshana namaskaras. Whoever not done, they can do after. Om Jnani Jamaapani Janmantarakradhani Lakshanam Pade Pade Papoham Papakarmana Papatma Papashambhavaha Rahiman Kripayadeva Sharanakasavatsala Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Mama Tasmat Karunya Bhavena Raksha Raksho Janardhana. Hemant, you want to say something? How do you want to distribute that for Saturday? Yeah, everything we can distribute. Where? In a kitchen because of all prasad only. Yeah. No free. There's room there? Yeah, we can. Just we can make the room even. Kitchen room. We can take the prasad to the kitchen. I'll bring it. ఇది జగదీష్ గారు Take for the ఒక్కొక్క పండు అట్లా కూర్చొని ఒక అరటి పండు ఒక కలర్ whoever take the తీర్థం మీరు ఇటువైపు whoever take the తీర్థం please take prasad.
After that, please take simple prasad from the kitchen. మీరు కొన్ని కొంచెం ఓపెన్ చేస్తే ఇంకొన్ని బనానాస్ ఓపెన్ Everybody please take the prasad before you eat. Please don't go without taking the సాధారణంగా రాలేదండి. జన్మాష్టమి జరిగింది, లక్ష్మీ హోమం కూడా రాలేదు కానీ అన్నయ్య వచ్చాడు. లాస్ట్ మంత్ అయితే చాలా జరిగింది. బాబు బాబు అదే చెప్పారు అన్న ఆ రోజు అతను వాళ్ళ కొడుకు ఓకే ఓకే. సమస్త శ్రీ మహాగణ అక్కడ కిచెన్ దగ్గర ఇచ్చేసేది. ఎండ్లో ఎవరైనా తీసుకుంటారు, ఇవాళే తీసుకుంటారు. అయిపోయిందని ప్రసాదం. శ్రీ మహాగణపతి సమస్త నివారణం సమస్త పావనం. Okay, now sing Ram Ram again. Good. Extra fruits. Okay? For 2 Ram, right? This one? You don't get? That's it. Yeah. I'll give you everyone each of them 2 because we have lots. We are responsible for Ganesha Prasad not to get waste. అకారణం సర్వజ్ఞ నివారణం సమస్త శ్రీ మహాగణ సర్వవ్యాధి నివారణం. Thank you so much. Thank you for your bag actually. Okay. You can push it. Okay, that's good. There is some blouse piece and even the tulsi sticks are there. Oh, definitely. I will take it and research. Mostly we will use it everything. Yeah. See, I have this under dabba, all these remaining puja. సమస్త పావనం శుభం.